అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం చేసేది టైప్స్ ఆఫ్ సూర్య నమస్కారాస్. మనం ఎవ్రీ టైం చేసే సూర్య నమస్కారాస్ కంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ ప్రతి ఒక్క టైప్ ఆఫ్ సూర్య నమస్కారాల్లో ఉంటుంది. సో అది మనం క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి వాటి బెనిఫిట్స్ ఏంటో చెప్పుకోవడం ద్వారా మనకి చేసేటప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద చేంజెస్. అంటే ఏదైనా ఆసన చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుంది, ఎక్కడ పెయిన్ రావట్లేదు, దాన్ని బట్టి యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దేని మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అని. ఓకే, now firstly get on top of your mat, then join your hands. This is 1, stretch your hands back, 2, 3, bend forward, 4, left leg back, 5, right leg back, 6, complete flat, 7, head and chest up, 8, hips up, 9, right leg forward, 10, left leg forward, 11, stretch back, 12, namaskar. ఇది మనం ఇంకా 3 rounds చేద్దాము. 1, namaskar, 2, stretch back, 3, bend forward, 4, left leg back, 5, right leg back, 6, complete flat, 7, head and chest up, 8, hips up, 9, right leg forward, 10, left leg forward, touch your toes, try to touch your toes, 11, stretch back, 12, namaskar. Mali ide inko variation lo chedamu with left side. Okay, join your hands, 1, stretch back, look backward, bend forward, 3, try to touch your toes or your knees or your heels. Now slowly right leg back, then left leg back, look into your legs, look to your foot, look your toes, bend inside, complete flat, 6, 7, head and chest up, 8, hips up again, 9, left leg forward, 10, right leg forward, touch your toes, bend forward, 11, stretch back, 12, namaskar. One last time. 1, namaskar, 2, stretch back, 3, bend forward, 4, right leg back, 5, left leg back, 6, complete flat, 7, head and chest up, 8, hips up, 9, left leg forward, 10, right leg forward, 11, stretch back, 12, namaskar. ఇప్పుడు మనం చేసేది సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ సూర్య నమస్కారాస్ వేరెన్ మనకి వీరభద్రాసన అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్లీ గెట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాట్, జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్, స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ బ్యాక్, బెండ్ ఫార్వర్డ్, లెఫ్ట్ లెగ్ బ్యాక్. ఒకవేళ మీకు హెవీగా అనిపిస్తే మేక్ షూర్ యూ పుట్ యువర్ లెఫ్ట్ నీ టు ద గ్రౌండ్. ఇఫ్ నాట్, if you want to have more balance, then raise your left knee with the help of your left toes. Okay, now pull your right knee forward, slowly raise your hands up, stretch your body forward. Okay, hold and then down. Okay, now right leg back, 5, 6, complete flat, 7, head and chest up, 8, hips up, 9, right leg forward, 10, left leg forward, 11, stretch back, 12, namaskar. మనం సేమ్ రైట్ సైడ్ మళ్ళీ చేద్దాము. 1, namaskar, 2, stretch back, 3, bend forward, 4, left leg back, pull your right knee forward and slowly raise your hands up into the sky. Again down. 5, back Paravasan. 6, complete flat. 7, head and chest up. 8, hips up. 9, right leg forward. 10, left leg forward.
11, stretch back, 12, namaskar. The same thing, మనం ఇప్పుడు left side చేద్దాం. Okay? Join your hands. Hands up into the sky, stretch back, 3 bend forward, 4 right leg back. Okay, if you are feeling heavy, then try to put your right knee onto the ground. If you want to have more balance, more advance, then with the help of your right toes, raise your right knee. Okay, now you will be in this position. Now slowly raise your hands up into the sky, again down, left leg back, 6 complete flat, 7 hands stop, 8 hips up, 9 left leg forward, 10 right leg forward, 11 stretch back, 12 namaskar. Okay, ఇప్పుడు మళ్ళీ same thing, left side repeat. 1 namaskar, 2 stretch back, 3 bend forward, 4 right leg back. Pull your left knee forward and slowly raise your hands up. Okay, now down, left leg back, complete flat, 6, 7 head into step, 8 hips up, 9 right leg forward, left leg forward, 11, 10 right leg forward, 11 stretch back, 12 namaskar. ఇప్పుడు మనం చేసేది థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ సూర్య నమస్కారాస్. ఫస్ట్ గెట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ మ్యాట్ అగైన్. ఇప్పుడు వీరభద్రాసన్ మనం ఓన్లీ 1 time చేసాము, ఇప్పుడు 2 times చేద్దాము విత్ హోల్డింగ్. ఓకే, జాయిన్ యువర్ హ్యాండ్స్, స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్స్ బ్యాక్, 2 bend forward, 3 right leg back. Now place your left knee forward. మీకు ఒకవేళ హెవీగా అనిపిస్తే place your right knee on the mat. Okay, if you want to do it more advancedly, right knee in the air. Okay, now left leg forward. Okay, hands into the sky, again down, left leg back, complete flat, 7 head into stop, 8 hips up, 9 right leg forward. Again, right knee till your right foot, place it forward, push it forward. With the help of your left knee toes, have the balance and slowly raise your hands in the air. Relax down, right leg back, and then again right leg forward, then left leg forward. Try to touch your toes. Stretch back, 11. Join your hands, 12. This completes 1 round. We'll continue to do 3 rounds again on both sides. Join your hands. Stretch back. 3 Padahastasana. 4 again right leg back. On your left leg, hold. Slowly put your hands into the sky, up. Again down, left leg back, complete flat, 7 head into stop, 8 hips up, 9 right leg forward, hold, keep your hands up into the sky, again down, left leg forward, Padahastasana, stretch back, 11, 12, namaskar. Again the same thing, 2 times, 2 more rounds. Do it around 3 rounds or 4 rounds every day. Join your hands, stretch back, 2 bend forward, 3 right leg back, hold, push your left knee forward, raise your hands up into the sky, again down, left leg back, complete flat, 7 head into stop, 8 hips up, slowly right leg forward,
Hands into the air. Again down. Left leg forward. Stretch back. Join your hands. Just completed one round. Again, we have one more round left. Same thing on both the sides. Join your hands. Stretch back. Bend forward. Right leg back. Hold. Slowly raise your hands up into the sky. Again down. Left leg back. Bend forward. Complete flat. 7 head into step. 8 hips up. 9 right leg forwards. Hands into the air. Again down. Left leg forward. Padahastasana. Again 11 stretch back. 12 Namaskar.